My comment is going first. Okay, that is great, and I already done, and I think it is all over the world rounding. Let us to watch that comment first. See, there is no comments, zero comments. New generation, please see the politics, not politics, politrix. Tricks is going. All cops' decision and politicians less brain yesterday and today. The group of IPS holders and they are connected with all over the world, and these politicians 10th pass or 12th pass, really they have very less brain. Nambi is a scientist. How much he suffered? Maybe he's a faulty one or a good one, I don't know. Meantime, I am also as a technician in Saudi Air Force with American Air Force, British Aerospace, many countries, peoples. But I am an ordinary one. The difference, Nambi is a great scientist. Our nation needs such a kind of peoples. That time a game continued. That is why our ISRO is very poor in condition yet. Otherwise, our ISRO is great. The same thing, one more matter I will tell you. In that periods, we are faced to fear to keep a CD or a disk or a laptop. Or no, at that time there is no laptop. What I am saying, if you keep a CD or making a CD, a big threats to ourselves. That is enough to catch by a cops to put us in a jail. So China, like Korea, like company, governments, countries raised because of good knowledge. They are transferring information through CDs. We still with so many restrictions in many facts, many aspects. My connection is going on out. Why, I don't know. See, my connection is out. I will continue later. This is ISRO Chara case, spy case, and saying that our chief, they are still alive, old Chief Minister Antony and Uman Chandy. They are the corrupted one, saying one of the senior other leaders. In that matter, I think another one, Ekern is questioned, and lucky he slipped from that case. See, jail is open to anyone. That is the situation for a politician or a leadership one. Those days with the cops, very dangerous to public, just like British police. They acting like that. Later, now they are very soft. That's much soft corner also not at all good. So system may be a perfection is very important to all of us. Let me to stop. One more thing, you can see my reply side also. That's good. I am getting net very ISRO ചാരക്കേസ് ഗൂഢാലോചനയിൽ CBI ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് AK ആന്റണിയെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയുമെന്ന്. 17 comments, very fast comments are going on.
Okay, let us to watch that comments too. CP നേതാവ് PC ചാക്കോ, കരുണാകരനെതിരെ ആന്റണി ഗ്രൂപ്പും രമൺ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ സിബി മാത്യൂസ് അടക്കമുള്ളവരും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ചാരക്കേസെന്നും PC ചാക്കോ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. What I am saying about farmers union means 100 years back life so safe than today. That means that there is no such a technology development, no ISROs, no more much car or anything. Farmers are not at all using JCB like innovative products. We do simple farming and we eat. That is the nice days. That is very good for my former parents' life and parents' life. Today, living very difficult. We need to buy a phone. We need high-cost phone. We need much cash for living in a standard. We need gas connection. We need electricity bill to pay, and mostly we don't have plot to do anything. പറഞ്ഞു. ചാരക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച CBI അന്വേഷണം ഗുരുതരമായ ചലനങ്ങളാകും കോൺഗ്രസിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. NCP നേതാവ് PC ചാക്കോ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഈ CBIയുടെ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമോ? നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. CBI നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ AK ആന്റണിയെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയുമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ, ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളുകളാണ് ഇതിൽ അഴിയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ കരുണാകരനോട് നേരിട്ട് പടവിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭീരുത്വമാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അന്നത്തെ നേതാക്കളെ ഇത്തരം ഒരു ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ശ്രീ നമ്പിനാരായണനെ ബലിയാടാക്കിയത്